Good morning, students. Let us continue the discussion regarding structure of atom. In the previous class, we have studied Rutherford's atomic model. Okay. Now, let us continue the next concepts in this chapter. Okay. That is wave nature. Wave nature of electromagnetic radiation. Wave nature of the electromagnetic radiations. See here, there are so many phenomena are associated with the light. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, we have to consider the light as a particle. ನೀನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಟ್ is having particle nature. Okay, light ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ? ನ್ಯೂಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ. In Newton's corpuscular theory, he has considered light as particle. Then it was able to explain reflection and refraction. Okay, but there are some phenomena called as diffraction and interference. Interference means what? Interference means mixing of light. Generally, I am talking about mixing of light. If you mix the two light waves, the region where the two light waves mix, either it will be having higher intensity of the two lights or lower intensity than the two lights. ನೀನು ಎರಡು ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಆ ಲೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Bending of light is called as what? Diffraction. ಓಕೆ, ನೀನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀನು ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ, ಆ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಅದು ಬಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಒಳಗೆ, ಅದ್ರ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೋಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, you have to consider light as having wave nature. Light ಗೆ wave nature ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? To explain reflection and refraction phenomena of the light, you must consider light is having a particle nature. ಹೌದಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗೆ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೋರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನೋ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲೋ ಇಡು, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ
ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, when you drop a coin or any particle in a water containing beaker, if you see that coin or that object from the upper view, it appears to be coming upside from the bottom. ಅದಿನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ. ಗೊತ್ತೈತಿ, ಕಾಯಿನ್ ನಿನಗೇನು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೂರದೊಳಗೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದೊಳಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ದೂರದೊಳಗಿದೆ. ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. whenever it travels from one medium to another medium. ಮೊದಲು ಗಾಳಿ ಒಳಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನೀರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಲೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ಎರಡು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ವೇವ್ ಥರ ಹೋಗ್ತತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದರೊಳಗೆ ನಿಜ ಯಾವುದು ನೋಡೋದು, ಯಾವ್ದು ನಿಜ, ಆದೋ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ electromagnetic radiations. Okay, in the year 1870, a scientist called as James Maxwell proposed his electromagnetic theory regarding the waves, regarding the light. Okay, according to his theory, light is having wave nature. Light is having what? Wave nature. ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಟ್ಗೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ? ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ. He has proposed his electromagnetic radiations theory. Okay, see here. According to him, whenever any charged particle is oscillating means it is moving. Oscillating means moving. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it will produce two components, two types of the waves. One is electrical wave, other one is magnetic wave. Whenever any charged particle set into the motion, ಅದೇನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will produce two types of the components. One is electrical wave, another one is magnetic wave. See here, if you consider this line, okay, now it is x-axis, it is y-axis, it is z-axis. It is like this. Z-axis is like this. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. Okay. Okay. See here one is, if you consider it is an electrical component, and this one has magnetic component, means magnetic wave. According to him, whenever any charged particle set into the motion, ಅದೇನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ it will produce two types of the waves. One is electrical wave, another one is magnetic wave. These two waves are perpendicular to one another. ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. One is moving in this way, up and down. Another one is moving left to right. Here both are perpendicular to each other, and both the components are perpendicular to way of propagation, direction of the propagation. ಹೌದಾ? ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಹೌದಾ? ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಹೆಂಗೈತಿ? ಈ ರೀತಿ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಐತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಹೆಂಗೈತಿ? ಈ ರೀತಿ ಐತಿ. ಹಿಂಗೆ
ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. The two waves are perpendicular to each other and both waves are perpendicular to direction of the oscillation of the particle. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಹೊಂಟಾವೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಅವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವು ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ ಇರೋವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಹೇಳ್ದ. Okay, this is about what? First point of the James Maxwell's theory. Okay, according to James Maxwell's theory, the first point is whenever any charged particle set into the motion, it will produce two types of the waves. One is electrical wave, another one is magnetic wave or magnetic component. Both are perpendicular to one another and both the waves are perpendicular to direction of the propagation. And second point, the electromagnetic waves. The electromagnetic waves, they do not need any medium. They do not need any medium. It means they can move in vacuum also. ಅವುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಮಾತಾಡೋ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದ ಏರ್ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ place to that place. It means for the transfer of sound waves, air is necessary. Is it? Air is necessary. Air ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಐತಿ, ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. In that way, for the propagation of electromagnetic waves, there is no medium is necessary. It can move even in vacuum. Vacuum ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಾತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ನಿರ್ವಾತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದಾನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೇನೈತಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಡಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೋವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, all the electromagnetic waves, all electromagnetic waves moves with the same velocity. What? They move with the same velocity. ಎಲ್ಲವುಗಳು ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. That is 3 into 10⁸ meter per second. It is the velocity or speed of all the electromagnetic waves. It is the speed of light. Light ಕೂಡ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರ 3 into 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್? 3 lakh ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ? 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. Can you imagine its speed? It is the highest speed of any object in the universe. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವುದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, all electromagnetic waves are part of electromagnetic spectrum. ಎಲ್ಲವುಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಭಾಗಗಳು. Is it? This is about what? Wave nature of the electromagnetic radiations. ಅಂದ್ರೆ electromagnetic radiations ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ? Whenever any charged particle set into the motion, it will produce two compartments.
One is electrical wave, another one is magnetic wave. Both are perpendicular to one another and both waves are perpendicular to direction of the propagation. Propagation ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಲನೆ ಒಳಗೆ ಐತಿ propagation ಅಂದ್ರೆ. Okay, remaining are these three points. Okay, next concept is electromagnetic spectrum. Okay, see here, electromagnetic rays means it is the group of all these waves. It means electromagnetic waves are containing gamma rays, UV rays, ultraviolet rays, X-rays. This small portion is visible light. It means which light can be observed by our eyes. Okay, this small portion is visible light. This visible light is having different colors from red to white. 7 colors. Okay, 7 colors. Okay, next one is IR rays, infrared rays. Next, microwaves, and then is radio waves. This group is called as electromagnetic spectrum. Okay, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಯಾವುದು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ. That is having 7 colors. You all know about that one. Okay, sure. Then what is electromagnetic spectrum? You will be asked in the examination. Okay, the arrangement of, it is the definition for the electromagnetic spectrum, the arrangement of electromagnetic waves in the order of their increasing wavelengths. In the order of their increasing wavelengths or decreasing frequencies is called as electromagnetic spectrum. The arrangement of all the electromagnetic radiations in the order of their increasing wavelengths or decreasing frequencies is called as electromagnetic spectrum. Okay, then let us study about some concepts regarding the light. First of all, first one is wavelength. First one is wavelength. It is indicated by symbol lambda. Wavelength is indicated by lambda. Okay, consider a wave. Okay, it is wave. These are called as crests. Okay, this above peak is called as what? Crest. Okay, this below peak. Okay, this is called as trough. This is called as trough. This is crest. This is trough. This is crest. Okay, again trough will be there. Okay, see here, crest, trough, crest, trough, crest, trough. Okay, the distance between two crests, this distance between two crests or the distance between two troughs is called as wavelength. Okay, this distance, what is wavelength? The distance between the two consecutive crests or troughs is called as wavelength. Okay, from here to here or from here to here is considered as one wave. Adha one wave anta karitivi atha one wavelength anta karitivi. Istidre adenagara one wave atha wavelength. Angara wavelength andre enagara the distance between two consecutive crests or troughs is called as wavelength. Okay, yes. Next one is velocity. Indicated by small c. Velocity. What is velocity? The distance
traveled by a wave in 1 second is called as velocity. The distance traveled by a wave in 1 second is called as velocity. Always the C for all the waves, all the electromagnetic waves, all these waves is the same. That is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, this is same. Next one, important one, frequency. Okay, indicated by this symbol nu. ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀವು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, the number of waves, I am explaining the definition for the frequency. The number of waves passed through a given point. A given point ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು number of waves pass ಆಗ್ತಾವು in 1 second. The number of waves passed through a given point in 1 second is called as frequency. Is it? If wavelength is high, wavelength ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ less number of waves will pass through the given point. If a wavelength is short, for example, if you consider like this, small waves, here the wavelength is very less. If the wave is having less wavelength, then more number of waves will pass through the given point in 1 second. If wavelength is high, then what happens? Less number of waves pass through a given point in 1 second. It means higher the wavelength, smaller is the frequency. Smaller the wavelength, higher is the frequency. Is it? Hangandra naninata baribodu wavelength is inversely proportional to frequency. Or hingu helabodu eno frequency is inversely proportional to wavelength. Wavelength ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ, ವೇವ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ವೇವ್ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ in the electromagnetic spectrum, the arrangement of all the electromagnetic radiations in the order of their increasing wavelengths or decreasing frequencies is called as electromagnetic spectrum. Hangare iವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಈಗ waves. You will have waves like this. Here frequency is, what is wavelength is increasing. Look at that, wavelength is increasing. As wavelength increases, frequency decreases. This is what arrangement of the electromagnetic waves in a system called as electromagnetic spectrum. Okay, last one point is there, that is fourth one, wave number. Wave number indicated by nu bar. If you just write the nu, that is frequency. If you write the nu bar, that is wave number. Okay, what is wave number? Example ಕೇಳ್ತಾರೆ, define wave number ಅಂತ. What is wave number ಅಂತ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? The number of wavelengths per second. The number of wavelengths per second is called as wave number. 1 second ಗೆ ಎಷ್ಟು waves ಹೋದವು, 1 second ಗೆ ಎಷ್ಟು waves ಹೋದವು ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನು wave number. ಹೌದಾ? wave number ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಸಣ್ಣದಿದ್ರೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ.
Okay, this is also nu bar is also inversely proportional to wavelength. It means wavelength is higher, wave number is lower. If wavelength is lower, wave number is higher. Okay, see here. One more point. The frequency is also indicated like this. Frequency is equal to velocity of light. Velocity of light divided by wavelength of light, means any electromagnetic radiation. Velocity of light is same, then frequency is equal to velocity of light is indicated by c, wavelength is indicated by lambda. Sorry, indicated by lambda. Otherwise, it is also written as c is equal to nu into lambda. Please remember these two equations. Nu is equal to c divided by lambda, or c is equal to nu into lambda. Okay, this is about electromagnetic spectrum. Please remember the wavelength concept, velocity, frequency, wave number. You will be asked in the examination. Okay, now let us study about the units of the SI units of the wavelengths. Okay, see here, SI unit of wavelength. It is the wavelength is SI unit of wavelength is meter. It means wavelength is determined or calculated, measured in terms of meter, or sometimes in terms of centimeter also. SI unit is meter. Centimeter is not SI unit. Okay, it is also measured in centimeter. Velocity is measured in meter per second. Okay, for frequency, SI unit is measured SI unit is per second. SI unit is per second. 1 second ಗೆ ಎಷ್ಟು waves pass ಆಗುವುದು. See, SI unit of frequency is per second. Okay, it means in a second how many waves are passed. Okay, next, or it is also measured as hertz. ಅದನ್ನು hertz ಅಂತಲೂ ನಾವು ಅಳಿತೇವೆ. Okay, it is also measured as hertz. Okay, wave number, it is measured as wave number is it is also per second. Okay, it is also per, sorry, not per second, it is SI unit is per meter or per centimeter. Is the SI unit of wave number. It means, say, it is meter. Denominator, say, it is wavelength is measured in terms of meter. It is present at the denominator. Therefore, it becomes per meter or sometimes per centimeter. This is about what? Electromagnetic spectrum. The next concept is particle nature. Particle nature of what? Particle nature of electromagnetic radiations. Okay, see here, to explain the reflection and refraction phenomena, you have to consider light as a particle. To explain the interference and diffraction phenomena, light must be considered as wave nature. Light must have the wave nature. But there are some, and one more thing, to explain the electromagnetic concept, electromagnetic radiation concept, again the light has to be considered as the wave nature according to the James Maxwell ಪ್ರಕಾರ light ಮತ್ತೆ wave nature ಐತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. There are some phenomena called as, first one, black body radiation.
black body radiation. Next one, the photoelectric effect. Photoelectric effect. And last one, light spectrum. To explain these phenomena, again you must consider light as having particle nature. Light is a particle nature. I think you can say that phenomena okay, and the first one by one. What is black body radiation? First one, consider that. Black body radiation. Okay, black body radiation. First of all, let us discuss about what is a black body. First of all, if you consider an object, okay, one object we consider whenever any light falls on it, okay, whenever the light falls on it. What is light? Light means electromagnetic radiation. Okay, light is electromagnetic radiation. It means it may have visible light, ultraviolet light, X-ray, IR, radio waves, microwaves, but from among all these waves we can see only visible light. In visible light we can see red color, blue color, green color, yellow color, violet color, or we can see all these certain colors, orange color, yellow. Every color is having some energies, and X-ray is also having some energy, and energy depends upon frequency of the light. If frequency is very high for a light or for a wave, it will have the higher energy. Energy is depend on the frequency. Frequency ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ energy ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. If some light is fall upon an object, it will absorb some part of that light, some energy of that light. It will emit remaining energy. Okay, it is absorbed light. It is absorbed light. It is what? Emitted light. It is emitted light. Okay. Here this light may have X-ray, visible light, microwave, ultraviolet light. In such thing it is having some lights in some electromagnetic waves. Okay, every electromagnetic wave is associated with some different energies. It may absorb some energy from that light or from that electromagnetic radiation. Light antandru onde, radiation antru onde. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ? It will be emitted. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. Okay, see here, it may absorb the microwave, it may absorb the UV light, it may absorb the X-ray. Remaining part is emitted, but we can see only visible light with our naked eyes. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು, ಉಳಿದ ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. Okay, see here, whenever this object is at a lower temperature than the surrounding or from a source of light. ಇಲ್ಲೊಂದು source of light ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು source of light ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಐತಿ. ಈ source of light ಗಿಂತ ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಇದ್ರೆ, ಇದರ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್. If object is at a low temperature from the source, here it is at high temperature. If such a condition is occurred, then light is absorbed. Object low temperature iddaga adu absorb maduತ್ತದೆ. When the object is at high temperature, and object
is at high temperature. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದು ಹೀಟ್ ಮಾಡು, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಹೀಟ್ ಮಾಡು. When object is at high temperature, it will emit radiations. It will emit radiations. Whenever any object is at low temperature than the source, it will absorb the light. If the object is very high than the surrounding, ಅದು ಸುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಏನಾದರೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, then it will emit. Okay, then what is black body? Black body, see here, whenever a radiation fall upon the object, it has absorbed some radiations and the remaining radiations are emitted. Okay, then what is black body? A body which can absorb radiations of all frequencies. The body which absorbs, a body which absorbs and emits radiations of all frequencies. Radiations of all frequencies is called black body. Is called black body. And the radiations emitted from the black body are called as black body radiations. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಾರೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸನ್. ಸನ್, ಸೂರ್ಯ, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗಾರ ಇರುವಂದಾಗ it should absorb all frequencies of radiations of all frequencies. It must absorb gamma rays, it must absorb visible light, it must absorb microwaves, it must absorb all the rays which will fall upon that one. That is called as black body. The radiations emitted from the black body are called as black body radiations. Example sun. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. It will emit X-ray, it will emit gamma ray, it will emit visible light, it will emit microwave, it will emit radio wave also. Therefore, sun is the best example for perfect black body. The perfect black body ಯಾವ example no? Sun. Okay? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. See here, what is black body? A body which absorbs or emits radiations of all frequencies are called as black body radiations. ಹೌದಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆದಂತಹ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See here, consider a iron rod. Okay, it is what? Iron rod. Heat this one, heat that one. Okay, at around 4000 Kelvin we heat ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ around 4000 Kelvin it starts to emit radiations. ಅದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? at first it will emit red color. Around at 4000 Kelvin it will emit first of all red color. The red color initially it is dull in nature, light red and bright ಆಗ್ತದೆ, means intensity is increased. Okay, then it will emit yellow color. After that it will emit blue color. After that it will emit green color.
Next green color bರ್ತದೆ. You have to increase the temperature. At 4000 Kelvin it starts to emit red color. If you goes on increase the temperature, it will start to emit the yellow color. Then it will emit the green color. Then it will emit blue color. See here, red color is having low frequency. It is having low frequency. But blue is having high frequency. It is emitting high frequency. The important thing, what I want to tell you that, these all colors are not continuously emitted. After one by one, these colors will be emitted. ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೇನ್ಬೋ ಕಲರ್ ನೀವು ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಜೊತೆನೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ದೆನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ the radiations in a discrete manner. It is not emitting the radiations in a continuous manner. It is emitting the radiations in discontinuous manner. Discontinuously emit ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. These colors are emitted by the heated iron one by one, after one by one. These are not continuously spreading. ನೀವು ರೇನ್ಬೋ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಕಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, one by one color ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. It means the object is emitting the radiations in a discontinuous manner. Emitting the radiations in discontinuous manner. This is what black body radiation. Under discontinuous manner ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the light is not having the wave nature. Wave is continuous. ಹೌದಾ? ವೇವ್ ಏನೈತಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತಿ. ಇವು ಕಲರ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರ್ತಾವ, ಕಟ್ 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 ಐತಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Max Planck, according to Max Planck, an object is having particles. An object is having particles. Whenever energy is given to the object, energy is given to the object. You can heat material, energy transfer ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? it will increase its temperature. Temperature is increased. ನೀನು heat ಕೊಟ್ಟಾಗ temperature increase ಆಗ್ತದೆ. And the particles will release the energies or will release the radiations in discontinuous manner. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಇವನ ಪ್ರಕಾರ discontinuous manner ಒಳಗ the particles release radiations in discontinuous manner. ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ discontinuous manner ಒಳಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದಂತ, ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. and energy associated with that radiation, energy of radiation is in the form of packets. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಅದಾವ? ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಅದಾವ. those packets are called as photons. ಅವುಗಳಿಂದ ಫೋಟಾನ್ಗಳದಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ವೇವ್ ಹೇಗೈತಂತ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ವೇವ್ ಹೌದು, ವೇವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ವೇವ್ ನೊಳಗ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ 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 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅದಾವ.
Each dot is a packet. Each dot is a packet. That packet is called as photon. Those photons are not continuous, they are discrete. Separate ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಪರೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗ ಏನೈತಿ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಯಾರು? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ? ಈ ರೀತಿ ಐತಿ ವೇವ್ ಅದಾವೋ, ಅವು ವೇವ್ ಟೈಪ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. See here, particles release radiation in discontinuous manner, means discrete manner. The energy associated with the radiation is in the form of packets called as photons. Photon ರೂಪದೊಳಗೆ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. And energy associated with each photon is given by a formula called as E is equal to h nu. E is equal to h nu. E is what? Energy of the radiation. E is energy of the radiation. Andre energy of photon. Energy of each photon is how much? It is equal to h into nu. Nu is what? Nu is frequency. Each radiation is having different frequency, particular frequency. Then what is h? H is Planck's constant. H is what? Planck's constant. It is having the value 6.626 into 10 raised to minus 34 joule seconds. It is the value of H. Please remember this one. Please remember this one. Planck's constant value is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule seconds. Okay? ಇನ್ನೇನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದಂತ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೂ ಲೈಟ್ ಐತಿ, ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ LED ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ 50 times. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 50 times ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ನೆಕೆಡ್ ಐಸಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ ಬರೋದೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೆಕೆಡ್ ಐಸ್. ಓಕೆ? See here, according to Planck's theory, energy associated with a photon or radiation is given by E is equal to h nu formula, where E is energy of the photon or energy of the radiation is equal to, is directly proportional to what? Frequency. Higher the frequency, higher will be the energy. Already I have told, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. It is multiplied by a symbol, sorry, a constant h. That is called as Planck's constant. Okay? Here, Planck's constant value is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule seconds. And the photon is also called as quantum. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Quantum means one photon. Okay, one photon. Photon is singular. Photons plural. One quantum means one photon. Photons means quanta. Quanta is plural. This is about what? Black body radiation. The important thing, you know, whenever energy is given to the molecules present in an object, they will absorb the energy and emit the energy in the form of discrete manner, discontinuous manner. Discontinuous energy release ಮಾಡ್ತಾವು. That is called as a black body radiation. It will emit all the radiations. ಅಂದರೆ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐರನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೆನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ದೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐತಿ. ಅಂದರೆ
ಐರನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ನೀನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ and line spectra in the next class. Okay, thank you.